Now I am going to start that 9th standard max. So already we started one of the chapter called as coordinate geometry. Coordinate geometry. In that I told the introduction about the graph. Okay, how we have to plot a graph in a graph sheet, x-axis, y-axis, and how you have to write the scale like this. Okay, so after that, and how we have to make a point and coordinates. And also I have finished in exercise 5.1 first sum and second sum. Okay, now third sum, question number 3, page 193. Take it out, page number 193, question number 3. Plot the following points in the coordinate plane and join them. What is your conclusion about the resulting figure? Okay, points mark பண்ணிட்டு என்ன டயக்ராம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிசல்ட்டிங் ஃபிகரை பற்றி சொல்லணும். ஓகே, so as usual, y-axis, x-axis, okay, so you have to write the positive value 1, 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Here also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Like that I told you how we have to do that. Minus 1 2 times. ஒரு பாக்ஸில் 2 வாட்டி எழுதணும். மேலே மைனஸ் 1 எழுதுனா இன்னொரு மைனஸ் 1 எழுது, இல்லைன்னா 2 பாக்ஸுக்கும் அந்த பாக்ஸுக்கு கார்னரில் ஒரு வாட்டி எழுதுது. இதெல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஹியர் வில் கெட் சம் லிட்டில் கன்ஃபியூஷன், பி கேர்ஃபுல் இன் திட். ஓகே, இந்த மைனஸ் 1 மேலே ஒட்டி எழுதுனா லைனுக்கு மேலே இன்னொரு வாட்டி அந்த பாக்ஸ் கார்னரில் எழுது, இல்லைன்னா இந்த பாக்ஸ் கார்னரில் எழுதுனீங்கன்னா ஒரு வாட்டி எழுதுனாவே போதும். கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ திட்? ஓகே, சில பேர் வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன் வரதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இடத்துல மைனஸ் 1 எழுதுவாங்க, இது 1 இது மைனஸ் 1ன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, so that is also possible. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Okay, so you know the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Now you have to do that first one, third la first one, minus 5 comma 3, minus 1 comma 3, 0 comma 3 and 5 comma 3. It's clear? Then one more question is asked in same, 0 comma minus 4, 0 comma minus 2 and 0 comma 4 and 0 comma 5. Okay, so now I am going to do that question number 3, the first one. Okay, 3 the first one, 3 the second one. So mark the following points. Draw the graph first like this. Okay, write the scale as usual. X-axis 1 cm equal to 1 unit, y-axis 1 cm equal to 1 unit, and draw a line at the middle. Write the x-axis, and here at that y-axis middle na thickana line varum, adula podum. Okay, ஒரு பாக்ஸ் மிடில் மெலிசா லைன் வரும், அதில் போடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ திக் லைன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ட்ரா திஸ் அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ திக் லைன்ஸ் யூ ஹேவ் டு ட்ரா திட். ஓகே, பி கேர்ஃபுல் இன் திட் வென் யூ ட்ராயிங் திட். ஒரு பாக்ஸுக்கு 1, இப்படியா ஒரு பாக்ஸுக்குள்ள ஒரு நம்பர், இன்னொரு பாக்ஸில் 2வது நம்பர், அப்படி போகணும். சரியா, மிடில் எழுதக்கூடாது. ஓகே, now let us see the first one. Okay, minus 5 comma 3. What is the meaning of minus 5 comma 3? X-axis is minus 5. Y-axis is 3. Can you able to follow? X-axis is minus 5. Y-axis will be 3. Here this is the point called as minus 5 comma 3. Then minus 1 comma 3. X-axis is minus 1. Y-axis will be 3. Here you have to make a point minus 1 comma 3. It's clear? Then 0 comma 3. 0 means I told here this is called as 0 for both x-axis and y-axis. 0 comma 3. Here you have to write that 0 comma 3. And the last one will be what? 5 comma 3.
So x-axis will be 5, y-axis will be 3. Okay, x-axis will be 5, y-axis will be 3. So here you have to place the point 5 comma 3. 5 comma 3. Can you able to follow? Any doubt in this? Okay, first you plot the 4 points what they are given. So join all these points. Join all these points. Can you able to follow? Okay, so எல்லா 4 பாயிண்ட்டை என்ன பண்ணு join பண்ணிக்க. What you conclude from this line? That is the question. Okay, so it is the line is parallel to x-axis. No, the line is parallel to x-axis. So first question answer no, the line is parallel to x-axis. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? x-axis எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கு. அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து parallel. These two lines are parallel. Which one? This one and this one is called as a parallel line. இதுக்கு parallel-ஆ இது இருக்கு. பாயிண்ட்ஸ் வச்சு கோடு போட்ட உடனே இந்த மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக கவனிக்கணும். சரியா? ஓகே. So same way second question. What is that? Second question. Plot the graph for this and conclude. இதுக்கு என்ன வருது அப்படி சொல்லிட்டு நீ கண்டுபிடிக்கணும். First 0, -4. 0, -4. எங்கே y axis வந்து x axis வந்து 0, y axis வந்து -4. This is called as 0, -4. 0, -4. 0, -2. 0, -2. So which is 0 here? 0, and here will be that -2. This is the place called as 0, -2. It's clear? 0, -2. Third one 0, 4. 0, 4. X-axis is as usual 0. Y-axis will be 4. This is called as 0, 4. And the last one will be 0, 5. 0, 5. Where will be that? In same above. அதே லைன்ல 0, 5. So this is the things you have to draw one more line the same place. ஏற்கனவே வரைஞ்சிருக்கு, அது மேல ஒரு thick line ஒன்று போட்டுக்க. Can you able to follow that? Okay, so this is the question for second. What you conclude from this is இது வந்து x ஓட parallel. Okay, ஆனா இந்த லைன் வந்து எதுக்கு இருக்கு? Just it is lie on the y axis. Y axis இருக்கிற கோடு மேலேயே வருது. அதனால அதை என்ன சொல்லணும்? Okay, the points are the given points. The given points lie on the y axis. Y axis கோடு மேலேயே என்ன வருது? இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்ப்ளேல இருக்கு. So that's way we can put it as what? The given points lie on the y axis. Can you able to follow? So this is the third question, Roman letter 1. Third question, Roman letter 2. First question என்ன சொன்னோம்? Parallel to x axis. Parallel to x axis. வேணா இது கூட எழுதலாம் perpendicular to x axis. That is not a correct. Anyway, the given points lie on the y axis. Y கோட்டு மேலேயே என்ன வருது? இந்த 4 பாயிண்ட்டும் வருது. அதனால அதுக்கு பேர் வந்துருது, அந்த லைன் வந்து y axisல பாஸ் ஆகுது. Okay, so any doubt up to this? Shall we move on to next question? So up to this, third one will be over. Next we move on to question number 4.
So question number 4. So that also consists 2 questions. Question number 4. First one, 0, 0, minus 4, 0, minus 4, minus 4, and 0, minus 4. So these are the 4 points given for the first question. And what the question has to find out. See here, plot the following points in the ordinate plane, join them in order, and what type of geometrical shape is formed. Okay, in the shape la adu varudhu solli identify pannu. First 0, 0. Okay, already we know that 0, 0. This is the point where 0, 0 you have to place 0, 0. And see the second one now. Minus 4, 0. Minus 4, 0. X-axis is minus 4. Okay, x-axis is minus 4. Y-axis will be 0. So this is the point called as minus 4, 0. And the next one, third one will be minus 4, minus 4. Minus 4, minus 4. X-axis is minus 4. Y-axis is minus 4. Here you have to place. X-axis is minus 4 and Y-axis is minus 4. And last one will be 0, minus 4. 0, minus 4 means this is 0 and here will be the point. This is called as 0, minus 4. It's clear now? So place all the points what their terms is given. Now you have to join all the 4 points. Okay, already this line is there, straight line. Already the line is there, straight line. Now join these things and join these things. Okay, what are the shapes you can get that? Though the shape form for the given points, the shape form for the given points is square. அந்த ஷேப்ல என்ன இருக்கு, 4 பக்கமும் சமமா இருக்கு இல்லையா? 4 பக்கம் சமமா ஈக்குவலா இருந்தா என்ன பேரு? ஸ்கொயர். Because all the sides are equal. We know that all the sides are equal for the square. If you take a scale and measure it, so if you find that scale measure பண்ணவே தேவையில்லை, because it is the distance 4. When opposite to same distance will be same and the opposite of this will be same. So that's why the shape form for the given points is square. கொடுத்திருக்க பாயிண்ட்க்கு நம்ம டயகிராம் வரைஞ்சோம்னா என்ன ஷேப் வருதுன்னா ஸ்கொயர்ன்ற ஷேப் வருது. Okay, so this is the first question. Now we move on to second one. So question number 2 in the fourth one, Roman letter 2. Minus 3, 3. 2, 3. Minus 6, minus 1. 5, minus 1. So there are 4 coordinates is given. Okay. So for this you have to draw the shape what they are coming with. Minus 4, here will be minus 4, as usual 1, 2. Okay, now you see that first point minus 3, 3. Minus 3, 3. X-axis will be minus 3, Y-axis will be positive 3. Yeah, minus 3, 3. X-axis will be minus 3. Y-axis will be positive 3. Place it here. This is the place where minus 3, 3. It's clear? Second one, 2, 3. X-axis will be 2. Y-axis will be 3. So this is the place you have to mark a point 2, 3. 2, 3. Then third one, minus 6, minus 1. Minus 6, minus 1. X-axis will be minus 6. Okay, x-axis will be minus 6. Y-axis will be 1.
Okay, x-axis will be minus 6, y-axis will be minus 1. Here you have to mark a point. This is minus 6 comma minus 1. And the last one will be 5 comma minus 1. X-axis will be 5. Y-axis will be 1, minus 1. Okay, 5 comma minus 1. Place a point here. So this will be 5 comma minus 1. Now you have to join all the 4 points. Okay, the first point will be what? Minus 3 comma 3. This is and 2 comma 3. From this point, join this first. Then join these 2. Because it's going on 1. Minus 1. So the point is 5 comma minus 1. So after that, what? 2 parallel lines it will be derived. Join this first. Then join this next. So what the shape we are getting there? Previous one we got that square. Okay. So based of joining these 4 points, we can conclude that what? It is a trapezium. It is a trapezium. The 4 given points is called as a trapezium. So the given points form the shape as trapezium. Okay, so after joining all the points, we have to conclude what the diagram is there by seeing the graph sheet. Graph sheet la varanju mudichone enna shape la varudhu solittu idu identify pannom. Paathumbodhu enadhu trapezium will be the previous will be a square and this will be a trapezium. So up to this we come to an end of this first exercise 4.1. So these 4 things will be come under the graph sheet. I told first and second will be related to graph, but normally we can write in normal sheet also. So first sum, second sum, third rendu sum, fourth rendu sum. 6 sums should be present in the graph sheet. Okay. Next we move on to another topic of the same chapter. Distance between the 2 points. Distance between the 2 points, and also we have to tell that what? Properties of distance. So this property will be related to formula. One of the formula called as root of some things will be followed. Okay. So next division, find the distance between the 2 points. Find the distance between the 2 points. So how we can make that, and what are the things we have possible to find out? Based on this we can conclude in this chapter. Okay, exercise. So what is the major concepts of distance? Distance என்ற ஒரு ஃபார்முலாவை அதிகமாக எல்லா சம்ஸ்க்கும் இந்த எக்ஸசைஸில் வந்து பயன்படுத்துவோம். ஓகே, ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா. திஸ் வில் பி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரூட் ஆஃப் x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is very important formula. How we can tell that? Okay, ஒரு parallel straight line இருக்கு. Okay, we can tell that what in kilometer or in meter. What is the distance between the 2 points? இந்த தெருவுல இருந்து அந்த தெருவுக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்? புரியுதா? ஸோ இந்த ஸ்கேலோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு அடி ஸ்கேல் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஒரு அடி ஸ்கேல், அரடி ஸ்கேல். அது காரணம் என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட். இது டெக்ஸ்டைல்ஸில் போனீங்கன்னா ஷாப்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா 1 meter ஸ்கேல் அப்படின்னு இருக்கும். Okay, we have seen that 1 meter scale. Why? Because they will be related to that measurements. So we are not using that scale what we are using there. துணி கடைக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அவங்க ஒரு ஸ்கேலை யூஸ் பண்ணுவாங்க, மீட்டர் ஸ்கேல். லேப், சில ஃபிசிக்ஸ் லேப்லாம் போனீங்கன்னா கூட வில் ஹாவ் சம் மீட்டர் ஸ்கேல் ஆஸ் அ லென்த்தியஸ்ட் கான்செப்ட் டு மெஷர் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ்.
So like that, from one point to that next point, what is the measurement? ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் இவ்வளோ சொல்கிறோம் இல்லையா? 1 கிலோமீட்டர் இருக்கும், 2 கிலோமீட்டர் இருக்கும், 1 அடி இருக்கும், ஒரு 10 ஃபீட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So that is called as distance. But here based on the coordinates, coordinates into 2 coordinate கொடுப்பாங்க, x1 y1 x2 y2. அதை கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணணும். என்னென்னா x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. அது காரணம் என்ன? இது வந்து x1 y1 இந்த பாயிண்டோட வேல்யூ, இது வந்து x2 y2. Okay, so based on these 2 points we can able to find out what is the distance between the 2 points. That will come under the units or centimeter, meter, like that. Okay, so by one we see that in this concept we have to know certain things before going to this exercise. Collinear, one of the topic is called as a collinear. அப்படின்னா என்ன? Okay, so what is the meaning of collinear? When you add the two sides, இப்போ வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து கொலினியரா இல்லையா அப்படின்னு கேட்பாங்க. 2 சைடு ஆட் பண்ணினா 3rd சைடு வரும், 2 சைடு ஆட் பண்ணால் 3rd சைடு வரும், அதுக்கு பேர் தான் கொலினியர். when you add the two things you will get as a 3rd side. Like right angle triangle, என்ன? sum of the two angles equal to 3rd side, sum of the angles equal to 3rd side, that is called as a right angle triangle. Isosceles triangle is what? Both sides are equal. ரெண்டு அந்த triangle கூடிய 3 சைடுல 2 சைடு வந்து என்னவா இருக்கும்? சேமா இருக்கும். Can you able to follow that? Okay, so equilateral triangle அது ஒரு பாயிண்ட் நீ படிச்சிருப்போம். Okay, equilateral triangle means what? All the sides are equal, so இந்த மாதிரி 3 ஆன்சர் போடணும். 3 ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? சேமா இருக்கும். சேமா இருந்தா அது equilateral triangle, ரெண்டு பக்கம் சேமா இருந்தா அது isosceles triangle. Okay, so based on that the question will be given whether it is form a isosceles triangle or equilateral triangle or it must be a collinear, like that, rhombus parallelogram. So that is another concept. Rhombus வந்து பார்த்தீங்கன்னா all the sides are equal, like square, all the sides are equal. Parallelogram, if we take a parallelogram, opposite sides are equal. 4 ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த 4 ஆன்சர்ல என்ன இருக்கும்? இது வந்து AB, இது வந்து BC அப்படின்னு சொன்னா ABயும் BCயும் சேமா இருக்கும், Okay, whereas ABயும் CDயும் சேமா இருக்கும், because this will be opposite as a parallel. 1 4 or 3, take it as a 3, 1 and 3 will be same, 2 and 4 will be the same. So then it is a parallelogram. If opposite sides are equal, then it is called as a parallelogram. If all the sides are equal, இப்போ இது 4 னா இது 4 னா இது 4 4, இப்போ இது rhombus. ஸ்கொயருக்கு rhombusக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கொயர் will get like this. Okay, rhombus will get the diagonal. Diagonals are equal. Okay, so இது 90 degree இருக்கும், அது diagonals வந்து 90 degree. In which one? Rhombus. Square all the sides are 90 degree. So these are all the points you have to note that before going to the exercise. Okay, so note this formula and we will further continue in the next class. Okay, so let us see in the next class. Up to this, what are the things I have taken? Go through that. Graph sheet la enna போட்டோ அதை போட்டு பாரு. Introduction கொடுத்திருக்கேன். 5.2 அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். சரியா?